welcome! In this video, I'm going to show you a couple of phrases that you can use to express opinion. There's many possibilities here. Obviously, there's a great variety of verbs and phrases that can help you with that, but I'm only going to show you a couple of them. Of course, you can always just use opinion verbs like a crede, a presupune, a bănui, and so on. But if you ask me, it's definitely more interesting to use elaborate phrases, like, for example, the ones that I'm going to show you. După părerea mea. După părerea mea. Din perspectiva mea. Din perspectiva mea. Din punctul meu de vedere. Din punctul meu de vedere. Sunt de părere că. Sunt de părere că. În ceea ce mă privește. În ceea ce mă privește. Mi se pare că. Mi se pare că. Nu am niciun dubiu că. Nu am niciun dubiu că. Ce vreau să spun este că. Ce vreau să spun este că. Aș zice că. Aș zice că. Am sentimentul că. Am sentimentul că. Alrighty, that's about it for now. I really hope you enjoyed it, and if you liked this video and you found it useful, please give it a thumbs up. Also, if you have other suggestions for future videos, please leave them in the comment section down below. Be happy!